Hi, this is a very short demonstration of how you should take this reading exam. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি academic reading test 1 and অন্যান্য টেস্টগুলো লক আছে, but once they open up you can also unlock these exams as well. So আমি এই এক্সামটা দেখি এখানে, সো এখানে স্টার্ট বলা আছে, বাট দেখার আগে আমি জাস্ট উপরে দেখি কি লেখা আছে এখানে. Here it's written 60, it's a 60-minute timed exam and you'll get an instant band score on submission. Submit করার পরে একটা instant band score পেয়ে যাবেন আপনি, and then full answer review after exam শেষ হওয়ার পর, do not think that the exam is over, you will also get a full review of all your answers in one place. কোন কোন কোয়েশ্চেন ভুল ছিল, কোন কোন কোয়েশ্চেন ঠিক ছিল, প্রতিটা অ্যান্সারের ভুলগুলো হচ্ছে যে দেখাবে. সো আই এম গোনা শো দিস. সো আমি স্টার্ট করি এক্সামটা স্টার্ট প্রেস করলে ইউ উইল সি দ্য স্ক্রিন. এই স্ক্রিনটা দেখার পর your exam has started and you can see the clock has started. সেকেন্ড কমা শুরু করতেছে and then you can start the exam. So এখানে আমি কয়েকটা ফিচার্স দেখাই. এখানে হচ্ছে যে you should note that you can use the note feature. এখানে so note featureটা কীভাবে কাজ করে, you click and drag. That's I mean that attitude is changing rapidly. Research in cities, আমি একটা পয়েন্ট, that's একটা পয়েন্ট আমি হাইলাইট করতে চাচ্ছি, right? And then I can name this note, let's say note 1, right? It could be note 1 or important fact 1, right? এভাবে করে and then you can see আমি হাইলাইটেড নোটটা আমি হাইলাইট করে ফেলছি. সো রিয়েল এক্সামে আপনার এই ফিচারটা থাকবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দিস অন দিস এক্সাম এজ ওয়েল. এখানে আমি আরও নোট ক্রিয়েট করতে পারবো, রাইট? এখানে নোট ক্রিয়েট করতে পারবো, এই নোটগুলো এইভাবে দেখাবে আর কি. এই নোটগুলো দিলে আপনার এক্সামে কোনো এফেক্ট করবে না. দিস ইজ ইয়োর পার্সোনাল নোটস, দিজ আর ইয়োর পার্সোনাল নোটস. দেন আমি এখানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতেছি, ট্রু ফলস, দেন just regular way you would solve this exam. Then আমি পরের সেকশনগুলোতে গেলে এখানে you can see আমি similarly I can solve the other questions as well. So this is very regular. Then আমি শেষ করলাম, let's say আমি শেষ করলাম এক্সাম হচ্ছে যে শেষ হলে আপনাকে টাইমস আপ বলবে and then কতগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করেছেন এটা দেখাবে and then সাবমিট নাও দিলে এটা দেখাবে, right? This is the page where you will find all the explanations to your answers, right? To explanations to all the right answers. সেখানে আপনার ভুলগুলো হলে এখানে এক্সপ্লেইন দেখাবে, এখানে এক্সপ্লেইন, রাইট? এখানে কোন প্যারাগ্রাফে আছে অ্যান্সারটা লোকেট করতে পারবেন যে কোথায় আছে আপনার যে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা, এটা রাইট? দেন প্রতিটা প্যাসেজে ইউ ক্যান ডু দিস, রাইট? This is a very cool feature and this will help you understand how you did on your exam and how you can do better on the next one, right? So this is your reading exam. This is the end of the tutorial.